Can you hear them? Listen.
Раз, раз, раз. 2, 2, 2. 3, 3, 3. Да, народ, всем привет. Кто пришел? Как ваши дела, как ваше ничего? Уже виделись, конечно. Сегодня. Через 3 минуты начнется великолепие или просто позорище, не знаю, что-то среднего мне не дано. Либо великолепная презентация PlayStation 5, которая разнесет интернет, либо просто мега какой-то фейл помойный. Есть кто на месте? Нет или все АФК, все спят? Я лично жду в основном, пуп. Привет, Хирсгары, да. Я лично жду, мне интересно услышать про... Не услышать, точнее, а увидеть внешний вид PlayStation 5, естественно, да. И, в целом, я не думаю, что какие-то изменения будут конкретные. Геймпад там изменит сильно. Вроде там уже сливали геймпад, там чуть-чуть, скорее всего, видоизменится слегка, но если сильно, то было бы интересно поглядеть. Какие-то, может быть, фишки добавят или чего, еще чего. Перестали, я не знаю, может, это, конечно, лишнее дерьмо, но перестали добавлять всякие ништяки в геймпады. Раньше на том, как, к примеру, на том же Dreamcast с картой памяти, которая с экранами, с прочими вещами. Я не говорю, что нужны нам карты памяти с экранами. Просто какие-то элементы управления на геймпадах. Ни хрена не делают. Все по-старому. Да и навряд ли сделают, так что глупо ждать. Какой-то анонс стартовый, сенсорная панелька на DS4, да, ее нигде не используется практически, и она какая-то, сенсорная панель, это не то, чего ожидаешь увидеть в геймпаде, не знаю. Где-то вообще использовали управление? Я сейчас не вспомню, потому что это было, вскользь, наверное. Ей текст, наверное, набирать можно. То есть, как мышкой водить. Используется очень даже. И где, например?
Let It Die. В Let It Die используется где-то. Просто клик на нее не в счет. Это да, естественно. Осталось совсем немного до премьеры. Короче, я внешний вид в основном хочу увидеть PlayStation 5. Не знаю, что они еще могут сказать. Мощность консолей, ну типа, обратную совместимость, если они сделают какую-то с первыми PlayStation'ами, там, навряд ли, конечно, но вдруг интересно будет посмотреть. Эксклюзивы новые какие-то, навряд ли они будут сейчас анонсировать. Стартовая линейка Knack 3, Knack 7 и Knack Forever. Тоже не особо интересно. Ну, то есть не то чтобы не интересно, навряд ли что-то они скажут такого. То есть, ну, в основном, наверное, сухие характеристики. Ну и внешний вид. Блин, народ, я не знаю. Я, конечно, ставлю на то, что внешний вид консоли будет полная параша, но я надеюсь, что я ошибаюсь очень сильно. Как бы большая такая кнопка Start, да. Блин, вам там как по громкости? Что-то я аж прям сделал супер тихо и все равно как-то громко. В меню итемы листать и тому подобное. Ну да, наверное. Ну и цену еще я бы посмотрел, естественно. Цену на новые консоли. Но что там будет красивее коробки X? Когда такое было последний раз на манге? Когда такое последний раз было? Я был бы рад, конечно, если бы это было так. Но она опять какой-нибудь причудливой, дебильной формы будет, может быть. Острые углы вообще ненавижу. В том-то и дело, что пора. Ну да. Пора. Привет, Леша. И просто бац, сейчас вообще ни хера не покажут, не расскажут. И просто такие, ну типа, примитивный какой-нибудь. Unfortunately, we had to cancel the talk that we had planned for GDC. But we do have some super exciting news about PS5. And who better to bring that to you than the one and only Mark Cerny. Without further ado, over to you, Mark. Извиняется за то, что им пришлось отказаться от презентации на GDQ. Или GDQ, lots да? of chances later on this year to look Или at the GDC, он PlayStation сказал. 5 games. Today, I want to talk a bit Погромче. about our goals for the PlayStation 5 Субтитры есть. hardware and how they influenced the development of the console. I think you all know I'm a big believer in console generations. Once every 5 or 6 or 7 years, a console arrives with substantially new capabilities. There's a lot of learning by the game developers, hopefully not too overwhelming, and soon there's games that could never have been created before. Now, it used to be that as a console designer, you'd somehow intuit what would be the best set of capabilities for the new console, and then build it. Про дизайн начали говорить сразу. For the PlayStation consoles, that period lasted through PlayStation 3, a powerful and groundbreaking console, but also one that caused quite a lot of heartache, as it was initially difficult to develop games for. So, starting with PlayStation 4, we've taken a different approach, roughly centered around 3 principles. The first of these is listening to the developers, which is to say that a lot of what we put into a console derives directly from the needs and aspirations of the game creators. We definitely do have some ideas of our own. Рассказал, что в третьей PlayStation немного обкекались, и было сложно разрабатывать для их платформы и игры. Поэтому теперь они придерживаются 3 принципов. Первый принцип — это слушать разработчиков.
About once every 2 years, I take a tour of the industry. I go to the various developers and publishers, sit down, and Каждые discuss 2 how they're года doing with этот the current consoles and what мальчишок they'd like to ездит see in future consoles. по This планете requires Земля, weeks on the road as we deal посещает with bulk of разных the game creators разработчиков и involved, слушает talking to их well over 100 people at something like a пожелания, few dozen publishers and developers. советы And it is или incredibly что-то в valuable. этом роде. By the way, the feature most requested by the developers, that was an SSD, which we were very happy to put in the hardware, but a lot of problem solving was Там required. неправильно I'll be SSD doing было a написано deep SSD. dive on the В общем, SSD фича, and которую surrounding больше systems всего later on просили in this talk. разработчики, это SSD, и они ее добавили. It's also key to make a generational SSD-жесткий leap диск. while keeping the console sufficiently familiar to game developers. I think about this in terms of balancing evolution and revolution. Now, with PlayStation 1, Баланс 2, and эволюции 3, и the target was революции a в revolution each приставках time with a новых. brand new feature set. That was great in many ways, but time for the developers to get up and running got longer with each console. In the past, I've called this time to triangle. Here's what I had for those 3 consoles. To be clear, I'm not talking about time to make a game. Developers will be ambitious, and it may take them 6 years or so to realize their vision. What I'm talking about is that А dead русских time нету, к before сожалению, graphics and насколько я other знаю. aspects of game development are up and running, and trying to minimize that. Нету. On the other hand, if we're trying to reduce that dead time to 0, that means the hardware architecture can't change at all. We're handcuffed. We need to judge for each Пока feature что он what рассказывает value it adds, стандартно, and это whether it's worth стандартная the increase in болтовня на development всех time needed to support. конференциях, как они стараются So with угодить PlayStation всем, 4, we were able как to они strike a pretty пытаются good balance between performance понизить and сроки familiarity. We got разработки игр или required там learning back to понятие PlayStation 1 системы. levels. И вот это, With ну, это PS5, the GPU was definitely the area we felt the most tension мало between adding интересного new в этом. features Ну, and лично для keeping меня, the сорян. familiar programming model. Ultimately, I think we've ended up with something Просто under a рассказывают, ну month просто of как getting up to стандартно, speed. типа That вот, feels like we're мы striking всегда about the right стремимся balance. сделать все I'll go into лучше, a bit more бла detail бла. later today about our Ну, philosophy стандартная of the тема. GPU На всех and the specific конференциях feature всегда set that was начинается с implemented. болтовни, как они It's стремятся к also very important будущему. for us as the hardware team to find new dreams, Демагогия, by which I mean короче, я не something знаю, как other это еще than назвать. CPU performance, GPU performance, and the amount Софобу of RAM. чертовы, ну The знаешь ли, там increasing как бы graphics и performance over the китайского past 2 нету, decades has been astonishing, but и there are other areas in which we can китофобы. innovate and provide significant value to the game creators. Там and кроме freedom английского ни for одного the языка players. нет. That's why the SSD was very much on our list of directions to explore, regardless of what came out of the conversations with game developers and publishers. The biggest feature in this category is the custom Рассказывает, как engine в for красках audio. будет That's меня today's резать. final Но у него topic. такой The голос push такой for очень. vastly improved audio, and in particular 3D audio, isn't something that came out of the developer. Похоже на маньяка. It's much more the case that we had a dream of what might be possible 5 years from now, and then worked out a number of steps we could take to set us on that path. So here again are the 3 principles, the first being enabling the desires of developers to drive the hardware design. 3 принципа главных. To me, Слушать the SSD разработчиков, really is the key to the стремиться next к эволюции, generation. к балансу It's a между game революцией And it was и the number эволюцией. one ask from developers И for PlayStation 5. третье, As in, we know it's что probably он там я impossible, забыл but написал. can you put an SSD in it? That was a discussion we were also having internally. It was clear that the presence of a hard drive in every PlayStation 4 was having a positive impact. A lot of things that would simply have been impossible at Blu-ray disc speeds were now possible. At the same Рассказывает, time, как though, in многие вещи, 2015 которые and были 2016, when we невозможны were having these из-за использования conversations, Blu-ray developers дисков were на already banging приставке, up against the теперь limits of the возможно hardware. будут с And a lot of закачкой developer игр time was на being spent designing SSD around жесткие slow диски. load speeds. I want to focus in on just Ну, one скорость number загрузки, here, which is прогрузки, how long локации, it takes этого to всего. load a gigabyte of data from a hard drive. The difficulty being that hard drives are neither particularly fast nor flexible. If Сейчас all про your data жесткие is in диски one начинают block, which is frankly рассказывать. not very likely, you can load 50 to 100 megabytes a second, depending on where the data is located on the hard drive. Let's assume it's on the outer edge, which means loading a давайте gigabyte уберем. takes 10 seconds. If you compress your game packages, you can fit more data on the Blu-ray disc and also effectively boost your hard drive read speed by the compression ratio. We support zlib decompression on PlayStation 4 that gets you something like 50% more data on the disc Рассказывает and про 50% декомпрессию higher на effective жестких read speed. дисках, на Unfortunately, расположение though, данных highly на likely that your data на is дисках, scattered around in various files on the hard на drive, Blu-ray, as по-моему, well as дисках. sourced from multiple locations within those files. So lots of seeks are needed at 2 to 50-ish milliseconds each.
My rule of thumb is Рассказывают, that the как hard drive is spending 2/3 of its быстрее time будет CPU, and only информация a искаться в third of разных its time actually loading блоках data. диска Putting all of that together, жесткого. a gigabyte is very roughly 20 seconds to load from a hard drive. Now, a gigabyte is not much data. Games are using 5 or 6 gigabytes of RAM on PlayStation 4, so boot times and load times can get pretty grim. Or to put that differently, as a player, you wait for the game to boot, wait for the game to Не, load, Леша, не играл в wait Анну for the level to 1800, но я хотел reload every time you посмотреть. die, and you wait for what is euphemistically called fast travel. And all of that leads to Про the dream. Fast Travel What if we could have not just an SSD, в играх but a blindingly рассказывают. fast SSD? If we could load 5 gigabytes a second from it, what would change? Now, SSDs are completely different from hard drives. They don't have seeks as such. If you have a 5 gigabyte a second SSD, you can read data from 1,000 different locations in that second, pretty much at speed. As for time to load a gigabyte, this is next gen we're talking about, so memory is bigger. Instead, we should be asking how long to load 2 gigabytes. And the answer is about a quarter of a second. I mean, that's amazing. We're talking 2 orders of Рассказывают, magnitude, короче, когда meaning все будет very быстро roughly загружаться с их 100 великолепным times жестким faster. диском, у которого Which скорость means 5 at 5 гигабайт в gigabytes a секунду, second for the SSD, the potential is загрузка. that the Вы game будете boots in подыхать и seconds. возрождаться There are моментально. no load Fast Travel screens, the станет game just наконец-то fades Fast down while Travel. loading a half dozen gigabytes and fades back up again. Same for a reload. You're immediately back in the action after you die. And Техническая fast инфа. travel becomes so fast it's blink and you miss it. As game Скорее не creators, we go нужно. from trying to distract the player from how long Ну, fast инфа travel is нужная taking, like those Spider-Man subway для rides, людей, to being so которые именно вот, blindingly ну, fast that по we might железу even have прям to slow that текут. transition down. Pretty То cool, есть есть right? же люди, But for me, которые this is not the primary reason в to железе change from a hard разбираются drive to an и SSD. кайфуют там от The этого всего. primary И reason for an ultra-fast SSD is that it gives им the это game интересно, designer наверное. Но freedom. Or to put that differently, with лично a мне, hard как drive, пользователю the 20 обычному, seconds that it плебскому, takes to load a gigabyte can sabotage ну the вот, то есть game инфа-то the developer интересна, is как бы, trying да, to про create. железо, естественно, I знать think интересно, но не almost так, all of чтобы us in the room прям have по experienced полочкам, this, maybe типа, in different ways. Say скорость we're там, making an adventure я не game, and we знаю. have Ну, 2 rich environments where we each want enough textures and то есть как models to fill для the memory. отсталых Which you can do as long as you разжевывают have a long каждую, staircase or elevator ride or a windy не знаю, corridor функцию, where you если он can так ditch the каждую old деталь assets в and then take 30 PlayStation будет seconds or so разжевывать, это to часа load на the new 1,5 assets. затянется. Having a 30-second elevator ride is a little extreme. More realistically, we'd probably chop the world into a number of smaller pieces and then do some Рассказывают, как calculations раньше with они бы поделили там sightlines and run speeds, мир на like we несколько did for частей, там Haven сделали City бы when we were загрузки с making помощью Jack 2. The лифтов, game is насколько 20 я years понял. old, but not much has changed since then. All those twisty passages are there for a reason. There's a whole subset of Типа level design каждые dedicated to this sort of проходы, work, but ну то still, есть it's a giant distraction for a team that just wants to make their game. запутанные эти So when проходы I и talked прочее about используются the для dream of подзагрузки, an короче, SSD, part of локаций the reason for открытых. that 5 gigabyte a second target was to eliminate loads, but also part of the reason for that target Ну, was узкие streaming. места, где ты там As идешь и in, не видишь what if the окружение. SSD is so fast that as the player is turning around, it's possible to load textures for everything behind the player in that split second? If you figure that it takes half a second to turn, that's 4 gigabytes of compressed data you can load. That sounds about right for next gen. Anyway, back Очень to the быстрая hard загрузка drive. после Another смерти, прям strategy for офигеть. increasing effective read speed is to make В каком? big Во втором sequential Неохе? chunks of data. For example, we might group all the data together for each city block. That removes most of the seeks, and the streaming gets faster. But there's a downside too, which is that frequently used data is included in many chunks and therefore is on the hard Все drive еще many рассказывают, какое Marvel преимущество Spider-Man uses жесткий this диск strategy, and though it принесет. works very well for Все increasing the еще. streaming speed, there's a massive Мы знаем, что duplication такое as a SSD result. жесткие Some of the диски. objects like mailboxes or news racks are on the hard drive 400 times. What I'm describing here are things that cramp a creative director's style. Either level design gets a little bit boring in places, or the data is duplicated Надеюсь, so он many расскажет, times что that it no longer жесткие fits on the Blu-ray disc. HDD, жесткие And you диски end up with больше hard размером, а limits on the SSD player's run поменьше, speed or driving speed. чтобы The player понятно can't было. go faster than the load speed from the hard drive. And finally, I'm sure many of you have noticed that after a patch download, the PlayStation 4 первом, will во втором не sometimes take a знаю. long time to install the patch. That's because when just part of a file has been changed, the new data can be downloaded pretty quickly.
But before the game boots up, a brand new file has to be constructed that includes the changed portion. Otherwise, every change would add a сорян. seek or two. Рассказывает, Even so, you почему can PlayStation occasionally see 4 this долго happening on game устанавливала titles. They патчи на start to себя. hitch once they get patched enough. With an SSD, though, no seeks, so no need to make brand new нужен files with the моторчик. changes incorporated into them, which means no installs as you know them today. There's yet one more benefit, Установка which is that патчей в system том виде, memory в can be котором вы used привыкли much их more видеть efficiently. на данный момент, в On PlayStation PlayStation 4, 4 game data исчезнет. on the hard drive feels very distant Все and будет difficult to настолько use. By плавно, the time you моментально, realize you need a piece of практически data, it's much too late to невероятно. go out and load it. So system Будущее memory has to настало. contain Так all of the что data that could be used in the next 30 seconds or so of gameplay. That means a lot of the 8 gigabytes of system memory is idle. It's just waiting there to be potentially used. On PlayStation 5, though, the SSD is very close to being like more RAM. Typically, it's fast enough that when you realize you need a piece of data, you can just load it from the SSD and use it. There's no need to have lots of data Что ты parked там in на ману system memory ловил? waiting to potentially be used. A Какую different way инфу? of saying that is Поделись that с нами. most of RAM is working on the game's behalf. This is one of the reasons that 16 gigabytes of GDDR6 feels right for Я тоже PlayStation заметил, 5. что The коричневая presence of полоска the стала SSD длиннее по reduces the сравнению с need for a PlayStation massive 4. intergenerational increase in Про size. патчи-то? So, Я думал, back ты to про the dream коричневую of the полоску SSD. Here's the set глядел. of targets. Boot the game in a second. No load screens. Design freedom, meaning no twisty passages or Мгновенная long загрузка, corridors. никаких More загрузочных game on the экранов, disk and more супер game on the огромная SSD. скорость And finally, those передачи patch данных. installs go away. The reality, though, is that the SSD is just one piece of the puzzle. There's a lot of places where bottlenecks can occur in between the SSD and the game code that uses the data. You can see this on PlayStation 4. If I use an SSD with 10 times the speed of a standard hard drive, I probably see only double the loading speed, if that. Рассказывает, что надо умело использовать железо, что недостаточно просто поставить SSD жесткий диск, который в 10 раз быстрее стандартного жесткого диска, который используется в PlayStation. Чтобы получить 10-кратное преимущество по скорости, ты, скорее всего, получишь только 2-кратное. Если не оптимизируешь все под него. И что они, скорее всего... Ладно, короче. Это же переводить скучно. And that's just the tip of the iceberg. If all the overheads get 100 times larger, that will cripple the frame rate as soon as the player moves and that massive stream of data starts coming off the SSD. So to solve all of that, we built a lot of custom hardware, namely a custom Нет, так-то слушайте, им не надо платить за этот деньги за участие в выставке, да, там какие-то эти, как его, помещения снимать, да, чтобы люди туда приходили, смотрели. Они могут, ну, в онлайне можно сделать презентацию, в принципе, и на 15 часов, если что. Так что, ну, там-то им надо было поторопиться, чтобы люди не заскучали, чтобы держать их, как бы, ну, excited, как оно по-русски. А тут-то все easy. Как пришел, 15-часовая презентация. Человек рассказывает, как работает пластик, как ток по проводам идет в их PlayStation 5, как вентиляторы крутятся и почему воздух всасывают. Видите ли, как бы там специальные на блямбочке специальный вентилятор стоит. Ну, такая штучка пластмассовая. В ней вроде бы пластины пластиковые, но они немножко наклонены. Из-за того, что они вот так вот крутятся наклоненные, воздух врезается в них и вверх поднимается. Вот поэтому в нашем PlayStation 5 очень хорошее, просто великолепное охлаждение стоит. Да.
We were able to establish that the friction caused by reinstalls or redownloads Если бы он were по-русски quite рассказывал, я low, бы and so послушал we его. locked in on that 825 gigabyte size, while also preparing multiple strategies so that Ну, those who я не want знаю, more как бы, ну, storage может, can тебе have it, нравятся or go through the рассказы про details железо, later. но реально он просто говорит, то есть, Back to ну, the flash controller. On the other он side, it просто connects to our рассказывает, main как custom бы, chip via 4 lanes of Gen 4 PCIe. по идее, And мало inside the main интересную custom chip is a информацию. pretty Это hefty общая unit инфа. dedicated to Он I/O. рассказывает общую инфу, он не Before we talk рассказывает about what про that does, PlayStation let's 5, он talk рассказывает про compression. технологию, типа, в PlayStation 4 целом, used как zlib SSD as its жесткие compression диски format. там помогут We ускорить. decided to Ну, use то it есть, again on PlayStation 5, but on my 2017 tour of developers, I learned about a new format called Kraken from Rad Game Tools. It's like zlib's smarter cousin. Simple, similar types of algorithms, but about сейчас он уже про 10% какие-то... Я better даже не понял, про compression, что which он is говорит. pretty big. Кракен That means какой-то. 10% more game on the UHD Долгое Blu-ray disc вступление. Ну, or да, on ну. the SSD. Kraken had only been out for a year, but it was already becoming a de facto industry standard. Half of the teams I talked to were either using it or getting ready to evaluate it. So we hustled and built a Кракен custom это что? decompressor into the Это I/O unit, one какая-то capable of структура handling over определенная 5 жестких gigabytes дисков of или что Kraken это? format input data a second. After decompression, that typically becomes 8 or 9 Все еще про gigabytes, but жесткие the диски unit itself говорит. is capable of outputting as much as 22 gigabytes a second if the data happen to compress particularly well. By the way, in terms of performance, нет. that custom Он уже дальше decompressor пошел. equates to 9 of our Zen 2 cores. That's what it would take to decompress the Kraken stream with a conventional CPU. There's a lot more in the custom I/O unit, including a dedicated DMA controller. The game can Блин, direct слушайте, exactly where it wants to send the data coming off of the SSD. Если будет вся This equates to презентация another вот Zen 2 core чисто вот 14 in terms of железная, its вот copy такая вот, performance. Its primary purpose is to я, remove наверное, checking плакать as a начну. bottleneck. There's 2 dedicated I/O coprocessors and a large Несомненно, RAM pool. интересно для These aren't кого-то. Zen 2 cores. They're there Спорить principally не to буду, direct the но variety of custom hardware. я думаю, around большинство them. людей не то ждут. One of the Посмотрим на чат coprocessors is Ютуба. dedicated Там to по-любому SSD резидент I/O. слиперы This какие-то. lets us bypass traditional file I/O and its bottlenecks when reading from the SSD. The other is Бля, так и responsible for знал. memory mapping, which I know Все doesn't sound спят like anything просто, блин. related to the SSD, but a lot of developers map and remap memory as part of file I/O, and this too can become a bottleneck. There are coherency engines to assist the coprocessors. Coherency comes up a lot in places. Probably the biggest coherency issue is stale data in the GPU caches. Flushing all of the GPU caches whenever the SSD is read is Надеюсь, я an не доедал, unattractive если не option. пригласили It на could really презентацию. hurt the GPU performance. А то я So могу пропустить we've момент, implemented когда a звук gentler выключать, way of doing things, и меня опять where the забанят. coherency engines inform the GPU of the overwritten address ranges, and custom scrubbers in several dozen GPU caches do pinpoint evictions of just those address ranges. The best thing is, as a game developer, when you read from the SSD, you don't need to know any of Я this. You don't even need to know могу только that your data is посочувствовать людям, compressed. You которые just indicate what data решили you'd like to переводить, read from знаете, your там original написали в названии, uncompressed что file and where you'd like to put it. And the типа whole онлайн-перевод, process of loading it трансляции, все дела. happens invisibly to you Сидят and at сейчас вот very это вот high все speed. переводят. Представляете, как у Back них to the мозги dream. кипят Thanks просто. to all of that surrounding hardware, our 5.5 gigabytes a second really should translate into something like 100 times faster I/O than PS4 and allow the dream of no load screens and super fast streaming Чем to обычным become игрокам a это reality. знать? Ну, это Having вот не said для that, обычных как раз таки. expandability Не of our знаю. SSD is going to be quite important. Flash is costly, and you may very well want Я даже to не знаю, add для кого storage это, to то есть whatever you трансляция. То есть want. реально обычным игрокам, The kind типа of вроде storage нас, you use плебсов depends on каких-то. how you're going to use it. If you have an Это инфа, extensive PlayStation 4 не знаю, в library and you'd никуда, мне like to take кажется. advantage of backwards compatibility to play those Для, games на on кого они PlayStation 5, целятся? То есть then a это large external hard drive is ideal. для супер You can маленького leave процента your games on игроков, the hard drive которые and play them directly from there, thus saving the price of your железом SSD storage интересуются. for your PlayStation 5 titles, or you can copy your active Нет, то есть я PlayStation 4 titles to the понятно, что они SSD. пытаются как If бы, your ну, purpose in adding more storage is в to красках play PlayStation рассказать, 5 почему их titles, PlayStation 5 пизже, ideally you чем would add to your коробка SSD новая. storage. We will be supporting certain M2 Но SSDs. These are мне internal кажется, это drives надо you было can делать get on the более open простым market языком. and Типа, install знаете, in a вот, bay in the у PlayStation нас 5. все As пизже, for which потому ones we что вот, support смотрите, and when, пш, I'll и get to that летит, in a minute. короче, They взрыв connect какой-нибудь, through не the знаю, в custom 10 раз I/O быстрее, unit, чем на just like PlayStation our 4. SSD does. So you can Наглядно take для full advantage of the отсталых людей decompression, вроде, I/O coprocessors, and вроде all the стримера. other features I was talking about. Here's the catch, though.
That это чтобы commercial народ drive понял. has to be at least as fast as ours. Games that rely Вот on the такие speed of our презентации только SSD need to work отпугивают, мне кажется, flawlessly with людей. any M2 drive. When I gave the Wired interview Без last year, рофлов я I бы said уже that the дропнул PlayStation 5 трансляцию, SSD was faster than anything available если on б я... PC. At the time, Если бы я не commercial сидел M2 тут с drives вами, used я бы уже ее PCIe дропнул, да 3.0, пошел, наверное. and 4 lanes of that Ну, не cap знаю, out at свернул там. 3.5 gigabytes a second. In other words, no Пикабу PCIe читать пошел бы. 3.0 drive can hit the required spec. M2 drives with PCIe 4.0 are now out in the market. We're getting our samples and seeing Чтобы вы понимали, 4 or человек 5 gigabytes a second from them. By year's end, I Человек expect there 20 will be минут drives рассказывает про saturated жесткие 4.0 диски. and support 7 Про gigabytes a SSD second. жесткий диск Having said that, рассказывает. we 20 are минут. comparing apples and oranges though, because that commercial M2 drive will have its 20 own минут, architecture, its own блядь. flash controller, and so on. For example, the NVMe specification lays out a priority scheme for requests that the M2 drives can use. And that scheme is pretty nice, but it only has 2 true priority levels. Our drive supports 6. We can hook up a drive with only 2 priority levels, definitely, but our custom I/O unit has to arbitrate the extra priorities rather than the M2 drive's flash controller. And so the M2 drive needs a little extra speed to take care of issues arising from the different approach. That commercial drive also needs to physically fit inside of the bay we created in PlayStation 5 for M2 Просто drives. предупрежу бедных Unlike internal работяг, hard которые drives, захотят there's зайти на стрим. unfortunately no standard for the height of an M2 drive. And some M2 drives have giant heat sinks. In fact, some of them even have their own fans. Рассказывает Right now, we're getting про M2 drive форм-фактор samples and жестких дисков и benchmarking them что in у various некоторых ways. When games hit большая beta as they область get для ready for the охлаждения, PlayStation типа 5 эти launch at year-end, радиаторы we'll also be стоят. doing some compatibility testing to make sure that the инфа. architecture of particular M2 drives Какая isn't too важная foreign for the инфа. games to handle. Once we've done that compatibility testing, we should be able to start letting you know which drives will physically fit and which drive samples have benchmarked appropriately high in our testing. Борин, It would be great if Крипсониз. that happened by launch, but it's likely to be a bit past it. So please hold off on getting that M2 drive Нак until you 3, hear from Нак us. 3. Okay, back to our principles. Balancing PlayStation evolution and заносите. revolution is the second of them. This was definitely a recurring theme. Это with the только про GPU. первое преимущество он We need рассказывал. new GPU features and capabilities. If we only have more performance, it's not really a new generation of console. Of course, many of these capabilities GPU. result in more performance. That's part of why a PlayStation 5 Графикал. teraflop Как is там more powerful GPU than a расшифруется? PlayStation 4 График. teraflop. But Короче, we про aren't just карты, looking for the про performance. We видеокарты. also need the ability to do something with the GPU that could not have been done before. Сейчас And we будет need higher затирать. performance per watt. Every time we double the performance of Вспомнил some лекцию по GPU кинематической component, we физике. don't want to find out we've doubled the power consumed and the heat produced. But at the same time, we have to make sure the GPU can run PS4 games, Новые and we have to возможности, ensure that the высокая architecture is easy for the эффективность. developers to adopt. Now, backwards Не compatibility was высокая, handled точнее, masterfully by улучшенная AMD. They эффективность по treated it сравнению с as a key предыдущим. need throughout the design process. As our solution to AMD adding new великолепно features without справились с blindsiding задачей. developers, we made sure that if there Предоставили were нам new самое significant features, наилучшее it would be железо. optional to use them. The GPU supports ray tracing, but you don't have to use ray tracing to make your game. The GPU supports primitive shaders, but you can release your first game on PlayStation 5 without making any use of them. Before I get into the capabilities of the GPU, I'd like to make Рассказывает, clear 2 что points that can видюхи be quite поддерживают confusing. рейтрейсинг, но вы можете не захотеть их First, делать. we have a custom AMD GPU Не знаю based on зачем. their Я RDNA 2 пропустил просто, technology. сорян. What does that mean? AMD is continuously improving and Главное revising не their tech. уснуть. For RDNA 2, their goals were, roughly speaking, to reduce power consumption by re-architecting the GPU to put data close to where it's needed, to optimize the GPU for performance, and to add a new, more advanced feature set. But that feature set is malleable, which is to say that we have our own needs for Короче, PlayStation, and that can factor жесткие into диски what the 20 AMD минут. roadmap becomes. Видеокарты So, collaboration 20 is born. минут. If we bring concepts Процессор to AMD that are 20 felt to be минут. widely useful, then they can be adopted into Геймпад RDNA 2 and used 20 broadly, минут. including in PC Охлаждение GPUs. If 20 the минут. ideas are sufficiently specific to what game design can Через accomplish, like the минут GPU cache 80 servers I was talking about,
then they end up Начиная с being этой just секунды, for через us. минут If you 80, судя see по a темпу similar рассказа этого discrete дядьки, GPU available as a они PC card покажут at roughly the same PlayStation, time as we release our если это console, вообще в that планах means our есть, collaboration with AMD succeeded. и начнут чего-то In producing толковое technology говорить. useful in both worlds. It doesn't mean that we as Sony simply incorporated the PC part into our console. This continuous improvement in AMD technology means it's dangerous to rely on Зрители, кстати, teraflops as an шикарные, absolute да. indicator of performance, and CU count should be avoided as well. In the case of CPUs, we Но all это не understand точно, this. да. The PlayStation 4 and PlayStation 5 each have 8 CPUs, but we never think that meant the capabilities and performance are equal. It's the same for CUs. For one thing, Мы they've за been этим getting сидим, much посмотри, как larger выглядит over time. PS5. Я Adding new лично, features для меня is adding основная lots of transistors. In fact, the transistor цель count for этой a просмотра этой PlayStation 5 трансляции CU увидеть, как is выглядит PlayStation 62% 5 larger than в the transistor основном. count for a PlayStation 4 CU. Потому что я не знаю, что они Second, еще the могут PlayStation показать, 5 GPU учитывая is какое backwards начало, compatible with PlayStation учитывая, что 4. мужик What 20 does минут that mean? рассказывал про жесткие One way диски. you can Не achieve думаю, что backwards у них где-то compatibility заготовлено, is to put the знаете, там previous console's 15 chipset минут in the прям new жестких console, like we каких-то did with таких some PlayStation 3s. But that's, of course, переворотов, extremely expensive. A better way is to знаете, incorporate any каких-нибудь differences in функций, previous consoles' фишек. logic Если into начинается new все уныло и consoles' скучно, это, chips. скорее всего, Meaning that намекает на то, even что у as the них technology нету evolves, темы, the о logic чем and feature set поговорить, that и они PlayStation просто 4 and забивают PlayStation эфир, 4 чтобы Pro не было titles такого, rely что on is still их available in трансляция backwards типа compatibility 10-минутная modes. One была. advantage of this strategy is that once backwards compatibility is in the console, it's in. Плоские It's фигуры not людей as if a нет. cost down will Это тени remove backwards людей. compatibility like it did on PlayStation 3. Achieving this unification of functionality took years of efforts by AMD, as any roadmap advancement creates a Есть potential новая PlayStation divergence 5, in вот это logic. вот Vaio, Running Sony PS4 Vaio. and PS4 titles at boosted frequencies has also added complexity. The boost is truly massive this time around, and some game code just can't handle it. Testing has to be done on a Или вся стойка. title-by-title basis. Results are excellent, though. We recently took a look at the top 100 PlayStation 4 titles as ranked by playtime, and we're expecting almost all of them to be playable Неужели at вот, launch on PlayStation 4. неужели, когда они сделали запись вот этого With всего, regards to new features, as I said, our люди strategy was сидели и to try to такие, break ну вот new они же ground, должны были but at the просмотреть same кто-то, time not to то есть на require момент, use на of the new GPU capabilities. момент ошибок For more than a каких-то, decade, GPUs have допущений imposed a неправильных, да, кто-то restriction on редактировал gaming. это все, и он такой сидит Software такой, handles vertex processing, but for the most part, dedicated hardware is responsible for the triangles and other Очень geometry интересно. that the vertices form. That means it's обязательно not possible to do информация even самая basic нужная. Надо optimization, ставить. such as aborting processing of a vertex if all geometry that Замечательно. uses it is off-screen. Все, отправляем, ребята. PlayStation 5 has a 23 new unit часа. called the Geometry Engine, which brings Презентация handling of PlayStation triangles 5, and отличная other идея. primitives under full programmatic Всем control. понравится. As a game developer, you're И ни один free to человек ignore its existence and use the PlayStation 5 не высказал GPU as if it were сомнения no more в том, capable что than the PS4 нужно ли GPU. это. Or you can use this new intelligence in various ways. Simple usage could be performance optimization, such as removing backfaced or off-screen vertices and triangles. More complex usage involves something called Что primitive слушаем? shaders, which allow the Ну, game вообще, to это как бы synthesize презентация geometry on the fly PlayStation 5 as it's being в общем. It's a brand Но мы new слушаем capability. уже Using primitive shaders on PlayStation 30 5 минут, will allow for как a этот broad variety of techniques, мужчина including рассказывает smoothly про varying железо, level of detail, addition of procedural detail по to close-up принципы objects, работы and железа, improvements to про particle принципы effects and работы other visual электричества, special effects. про принципы Another major работы new feature of водяных our custom мельниц, RDNA2-based про GPU принципы is ray работы tracing, using the воздуха, same strategy as про AMD's принципы upcoming PC работы GPUs. воды, The CUs текущей по contain a трубам, new specialized unit called по the intersection engine, про which принципы can работы, calculate the я не intersection знаю, of rays with boxes and triangles. бетона, как To он use the intersection затвердевает. engine, first you build what is called an acceleration structure. Собрался It's data PlayStation in 5 RAM брать? that contains all of your Ну, geometry. There's a ну specific точно set of не formats you Xbox, can use. потому They're что Xbox, variations on the они same VVH concept. выкупили студии, но у Then, них in не your будет shader program, эксклюзивов you на use a new приставке, у них instruction будут that asks эксклюзивы the на их intersection engine to check a ray экосистеме, то against the бишь VVH. Windows и While the Xbox. intersection engine То is есть игры, processing the все игры, requested что ray будут выходить triangle на or ray Xbox, box я буду intersections, играть на the ПК, shaders потому are что free ПК у to меня do не other work. слабый. Having said that,
The ray tracing instruction is pretty memory И как бы intensive, so смысла в it's a good приставке mix для with меня the лично logic нету. engine. Смысл в приставке единственный — There's, это of course, no эксклюзивы. need to use ray На tracing. Xbox их PS4 не будет, graphics engines я will буду в run них just играть fine on PlayStation на 5. винде. But it presents an Если opportunity эксклюзивы for будут those хорошие на interested. PlayStation, ну, I'm придется thinking брать. it'll take less than a million rays a Ну, second как to have a придется? big impact on audio. That should be enough for audio occlusion Показали and новую some плойку? reverb Нет, calculations. Скофилд Иван. With a Просто bit 30 more of the минут мужик GPU invested in ray tracing, разговаривает it про should be possible to железяки. do some very nice global illumination. Причем, Having ну, said that, просто adding он ray обсудил, traced shadows and 20 минут reflections он to a обсуждал, traditional без graphics рофлов, engine 20 could минут он easily hit обсуждал hundreds of жесткие millions диски of rays a SSD. second, and full ray Вот tracing could 10 be минут он уже billions. обсуждает How far can we go? I'm видеокарту starting to get quite bullish. PlayStation I've already 5. seen a PlayStation 5 title that's successfully using ray tracing-based reflections in complex animated scenes with Чтобы вы only понимали, modest да, это не мы costs. тупые. Another set of issues for Чат. the GPU Весь involve size чат. and frequency. How big do we make the GPU, and what frequency do we Типа run? просто This is a balancing act. The chip has a cost, and there's a cost for whatever we use to supply boring, that chip with скукотища. power and to cool it. In Все general, I спят like просто. running the GPU at higher frequency. Let me show you why. Here's two possible configurations for a GPU roughly of the level of the PlayStation 4 Pro. This is a thought experiment. Don't take these configurations too seriously. Понятно, If что you чат just это не лучший calculate способ teraflops, you get the same number. But actually, the performance определить, is noticeably интересно different because кому-то это или teraflops is нет, но defined as все the же. computational capability of the vector Не alien. такой усратый, как That's just PS4, one part вот-вот of the дабл. GPU. There are a lot of other units. And those other units all run faster when the GPU frequency is higher. At 33% higher frequency, rasterization goes 33% faster. Processing the command buffer goes that much faster. The L2 and other caches have that much higher bandwidth, and so on. About the only downside is that system memory is 33% further Я away лично in terms of предположил, cycles. как выглядит But the дизайн новой large number PlayStation. of benefits more than counterbalance that. As a friend of mine says, a rising tide lifts all boats. Но это Also, мое it's easier to предположение, fully use основанное 36 на CUs in дизайне parallel than it предыдущих is to fully use PlayStation. 48 CUs. When triangles are small, it's much harder to fill all those CUs with useful work. So there's a lot to Вот be это said for PlayStation, faster, если что. assuming you can handle the resulting power and heat issues, Основанное which на frankly we анализе haven't always done the best job at. всех предыдущих Part of их the reason for that достижений is, в дизайне historically, вещей. our process for setting CPU and GPU Привет, frequencies has Артур. relied on some heavy-duty guesswork with regards to how much electrical power games will consume Много and how much пропустил. heat will be Ты produced as a ничего result не inside of пропустил. the console. Power consumption varies Мне a кажется, lot ты from можешь еще game to минут game. 20 When I смело play God of гулять. War on my Ну, PS4 типа, Pro, I know the power прям. consumption is high just by the fan noise. But power isn't simply about engine quality. It's about the minutiae of what's being displayed. они даже It's Они даже- counterintuitive, but processing dense geometry Они даже не typically смогли consumes less заставить power than настоящих processing людей simple сидеть и geometry, слушать which is, это все. I suspect, Потому why что Horizon's не нашлось Match ни одного with its человека, low triangle кто бы count захотел makes это my сделать. PS4 Pro Поэтому они heroes. записали вот, ну, типа 2 секунды Our process движений. on previous consoles has been to try to guess what the maximum power consumption during the entire console lifetime might be, which is to say, the Которые они worst-case анимируют scene туда-сюда, in the обратно. worst-case game, and prepare a cooling solution Еще that we даже не think will начало, be это еще quiet даже at не that power начало. level. Господи. If we get it right, fan noise is minimal. If we get it wrong, the console will be quite loud for the higher При power pre-шоу games, не было and there's таким even a скучным. chance that it might overheat and Серьезно. shut down if we misestimate power too badly. PlayStation 5 is especially challenging because the Как за ним играть CPU жопой, supports что ли? 256-bit Да, там native instructions садишься, that consume a нажимаешь lot of кнопку, power. там These are вылазит great рычаг. here and there, but Тебе его надо presumably only зафиксировать minimally чем-нибудь. used. Можешь Or руками, are можешь they? If we plan for жепой. major 256-bit instruction usage, we need to set the Как этот, CPU clock как в substantially Южном lower парке. or noticeably increase the size of the power supply. Колесо было, которое называлось IT. So, after much discussion, we decided to go with a very different direction on PlayStation 5. С двумя ручками We built управления. a GPU with 36 CUs. Mind you, RDNA2 CUs are large. Each has 62% Уговаривать тебя дать ему transistors than the свободу и CUs we'll какие use on бенефиты ты PlayStation получишь 4. перед тем, как So, захватить if весь we мир и compare уничтожить transistor всех. counts, О, да. 36 RDNA2 Здесь загадку, CUs ребят, equates серьезно to roughly техническую. Давай. 58 PlayStation 4 CUs. It is a fairly Как колесо sizable мистера Гаррисона. GPU. Вот-вот. Then we went with a variable frequency strategy for PlayStation 5, which is to say we continuously run the GPU and CPU in boost mode.
We supply a generous amount of electrical power and then increase the frequency of GPU and CPU until they reach the capabilities of the system's cooling solution. It's a completely different paradigm. Rather than running at constant frequency and letting power vary based on the workload, we run at essentially constant power and let the frequency vary based on the workload. We then tackle the engineering challenge of a cost-effective and high-performance cooling solution designed for that specific power level. In some ways, it becomes a simpler problem because there are no more unknowns. There's no need to guess what power consumption the worst-case game might have. As for the details of the cooling solution, we're saving them for our teardown. I think you'll be quite happy with what the engineering team came up with. So, how fast can we run the GPU and CPU with this strategy? The simplest approach would be to look at the actual temperature of the silicon die and throttle the frequency on that basis. But that won't work. It fails to create a consistent PlayStation 5 experience. It wouldn't do to run a console slower simply because it was in a hot room. So rather than look at the actual temperature of the silicon die, we look at the activities that the GPU and CPU are performing and set the frequencies on that basis, which makes everything deterministic and repeatable. While we're at it, we also use AMD's smart chip technology and send any unused power from the CPU to the GPU so it can squeeze out a few more pixels. The benefits of this strategy are quite large. Running a GPU at 2 GHz was looking like an unreachable target with the old fixed frequency strategy. With this new paradigm, we're able to run way over that. In fact, we have to cap the GPU frequency at 2.23 GHz so that we can guarantee that the on-chip logic operates properly. 36 CUs at 2.23 GHz is 10.3 teraflops, and we expect the GPU to spend most of its time at or close to that frequency and performance. Similarly, running the CPU at 3 GHz was causing headaches with the old strategy. But now we can run it as high as 3.5 GHz. In fact, it spends most of its time at that frequency. That doesn't mean all games will be running at 2.23 GHz and 3.5 GHz. When that worst-case game arrives, it will run at a lower clock speed, but not too much lower. To reduce power by 10%, it only takes a couple of percent reduction, so I expect any downclocking to be pretty minor. All things considered, the change to a variable frequency approach will show significant gains for PlayStation gamers. The final of our 3 principles was about finding new dreams. It's important for us on the hardware team to find new ways to expand or deepen gaming, and that's what led us to a focus on 3D audio. As players, we experience the game through the visuals, through audio, and through the feedback we receive from the controller, such as rumble or haptics. Personally, I feel a game is just dead without audio. Visuals are, of course, important, but the impact of audio is huge as well. At the same time, the audio team on a game project has to do a lot with a little. For example, on PlayStation 4, there's fierce competition for the Jaguar CPU cores. Audio typically ends up getting just a fraction of the core. That's not much of a computational resource, particularly when you consider that the visuals run at 30 or 60 frames a second, but audio processing needs to happen at almost 200 times a second. So, it's been tough going making forward progress on audio with PlayStation 4, particularly when PlayStation 3 was such a beast when it came to audio. The SPUs in Cell were almost a perfect device for audio rendering. Simple pipelined algorithms could really take advantage of asynchronous DMA and frequently reached 100% utilization of the floating point unit. There's unfortunately nothing comparable on PlayStation 4. Probably the most dramatic progress in the PlayStation 4 generation has been with virtual reality. The PSVR hardware has its own audio unit. It supports about 50 pretty decent 3D sound sources. And this provided a hint as to where we could go with audio, as well as some valuable experience. Not to oversimplify, but here were our goals for audio on PlayStation 5. The first goal was great audio for everyone, not just VR users or soundbar owners or headphone users. That meant audio had to be part of the console. It couldn't be a peripheral. The second goal was to support hundreds of sound sources. We didn't want developers to have to pick and choose what sounds would get 3D effects and which wouldn't. We wanted every sound in the game to have dimensionality.
Он And рассказывает finally, we просто wanted то, to что really нерды take уже on the знают и без challenges of этого. presence and То есть locality. это не Now, какая-то when we say инфа, presence, скрытая от we людей, mean он the просто feeling that you're actually очевидные there. для You've нердов вещи entered the рассказывает, как matrix. работает It's not, of course, такая-то something we thought we could архитектура, perfectly achieve, but the idea was that if we чего-то там, stopped using just технологии, arraying как работают, sound как and жесткие instead used диски, lots паш. of Это 3D все audio знают. sources for raindrops hitting Нерды the это и ground без and этого all sorts of знают. locations around you, А then at я some этого и point не your хочу brain знать, would нахер take a оно мне leap надо. and you'd Если begin бы to я have хотел this это знать, я бы this повесился, feeling of наверное. real presence inside the virtual world of the Шутка, game. конечно. This Ну has что, the вешаться capacity нельзя, to народ, affect не your надо так. appreciation of the game, just like music in a game does. The concept of locality От is simpler. предыдущих очков It's болевать just your тянуло sense и of where the ебало audio is потело. coming А from. ты играл, да? To the right of you, behind you, above you. This can immerse you further in the game, and it can also directly enhance the gameplay. To use Dead Space as an example, I know, old school. You're fighting enemies in fairly dark, spooky locations. Back in the day, Dead if you played the game Space, using the TV spooky speakers, you could tell that there was locations. one last enemy growling and hunting you down, but it was difficult to tell quite where that enemy was. With headphones, you could tell that the enemy was somewhere on the right, which let you deduce, if you couldn't see it, that it must be somewhere behind and to your right. But with 3D audio with good locality, the idea is you know the enemy is precisely there, and you turn and you take it out. So, how do we know where a sound is coming from in the first place? Well, all those bumps and folds in the ear have a meaning, evolutionarily speaking. Based on what direction the sound is coming from, sound waves bounce around inside the ear, there's Нет, some он про старый constructive Dead and Space destructive рассказывает. interference, Как. and the result Он is a change рассказывает, он in в volume. пример приводит игру The Dead phase of the Space, sound как also там shifts, работал depending on what path the звуки, sound wave took работали to в reach этой the игре, ear canal. и как они их These изменили в volume новой changes and phase системе. shifts are different for each что у них- direction and also vary depending on the frequency of the sound. Head size and Типа head shape системы also звука, impact the короче, sound in a переработали similar полностью. fashion. The way that the sound changes, Не будет based on Dead Space direction 4, and не frequency, переживай. can be encoded in a table called the head-related transfer function, or Ну, либо к HRTF. Here's концу, part of one. либо вот The если vertical сейчас axis они is the frequency, начнут the разрабатывать Dead horizontal Space axis 4, is the вполне direction, вероятно, что front, к back, концу left, этой right, and the трансляции color ее gives уже the degree разработают of attenuation и of the sound выпустят. at that frequency. А The после HRTF конца is трансляции as пора уже unique to начинать an трансляцию individual as a PlayStation fingerprint 6. is. In fact, you're Такими looking at mine темпами. right now. Here's how we measure an HRTF. We've taken hundreds of people through this process. We put a microphone in the subject's left and right ear canals, Бля, человек, он and then чуть sit the почувствуйте его subject боль. down in the middle of an array of 22 speakers. We then play an audio sweep from each speaker as we rotate the subject. In the course of 10 or 20 minutes, we're able to sample the Коллайдер, что ли? HRTF Да. at over 1,000 Это как locations. колесо Using мистера an Гаррисона, HRTF не when узнали, rendering что ли? audio creates unparalleled quality, but it's computationally expensive. The simplest way to use an HRTF is to process a sound source to make it appear as if it's coming from one HRTF of это those что 1,000 такое? locations we sample. Unfortunately, the processing has to be done in frequency domain rather than time domain, so there's multiple fast Fourier transforms needed for every sound source for every audio tick. That's a lot Для of кого это multipliers. презентация? This Для кого computational она? complexity was the determining factor for our Почему мы strategy. вообще It meant решили, we что had тут to что-то bite the bullet and интересное design будет? and build a Какие custom были hardware unit for предпосылки к 3D тому, audio. что это будет Collectively, we're интересная referring to the hardware трансляция unit and the для proprietary людей, algorithms которые we run хотят on it as приобрести Tempest приставку 3D следующего поколения, audio но не tech. не The meaning of определились с выбором? 3D audio and technology Кто should be это pretty решил? obvious here. As for Почему я это Tempest, I решил? feel it really Почему я reflects решил, our что хоть goals with что-то audio. покажет? It suggests a certain intensity Это of больно. experience and also hints at your presence within it. We're calling the hardware unit that we built the До этого Tempest было engine. интересно. It's based on AMD's Нет, GPU он с самого technology. начала We началась modified a трансляция, compute и он unit вот in начал such a вот так way вот as говорить to make it и very рассказывать close про to the жесткие SPUs диски. in PlayStation 3. Remember when I said that they were ideal for audio? So Массив the Tempest динамиков. engine has no caches, just like an Думали, SPU. как реклама All data будет. Ну access да. is via DMA, just like an SPU. Какое Our target разочарование. was that it would have more power Мужик, есть than a PlayStation CPU 5, я thanks его to the точно не parallelism куплю. that a GPU can achieve, and that it would be more efficient than our GPU thanks to the SPU-like architecture. The goal being to make possible near 100% Я написал, что будет utilization of презентуха the PS5. CU's Но я в vector интернете unit. прочитал даже. Where we ended Это up
is a unit Не with бери всю roughly вину the на same себя. SIMD power and bandwidth as all 8 Jaguar cores in the PlayStation 4 combined. If we were to use the same algorithms as PSVR, that's Челику enough в for уши something like помещают 5,000 смартфоны sound и sources. снимают But of course, запись. we want to use more complex algorithms, and we don't need anything like that number of Микрофона, может sounds. быть? It would have been wonderful if a simpler strategy, such as Или что using они там Dolby снимают? Atmos peripherals, could have Фотографируют уши achieved our goals, изнутри? but we wanted 3D audio for all, not just those with licensed soundbars or the like. Also, we wanted many hundreds of понял sound тебя. sources, На not основе just the 32 рассчитывают that Atmos supports. And finally, его we головы wanted to делают, be он able to превосходный throw 3D an звук наушников, overwhelming понятно. amount of processing power Типа at the под processor, каждую and it ушную wasn't раковину clear what отдельного any человека peripheral might have подстраивается. inside of it. In fact, with the Tempest Так engine, что we've разные even люди же got enough по-разному power that звуки we can allocate воспринимают some to the games, из-за to the строения extent ушей, that да? games want to make use of convolution reverb and other algorithms that are either computationally expensive or need high bandwidth. Я на стойку, за But the которой стоит, primary ставлю purpose of the Tempest ставку engine дела на remains PlayStation 3D 5. audio. Now, 3D audio Прикинь, is если a при major первом запуске academic консоли тебе research придется topic. It's слушать safe to say это все that еще. no one in the world has all of the answers. And the set of Блядь, я algorithms that has представляю. to be invented, tuned, or Типа implemented to realize прослушайте our vision for презентацию 3D audio PlayStation is 5, поймите, как ей immense. пользоваться, и For мужик example, такой: use of HRTFs in Здравствуйте, games is quite я complex. Before, один I из talked about работников making a sound source PlayStation, appear as if it's coming корпорации from Sony. one of those Да. 1,000 HRTF И sampling сегодня я locations. расскажу вам, как But for пользоваться нашей high-quality приставкой. 3D game audio, Для we этого have to handle возьмите, other пожалуйста, в possibilities. руки The геймпад. sound source might Что not be такое at one of the геймпад? 1,000 HRTF sampling Геймпад — locations, это so we have to blend устройство для the ввода HRTF информации, data from the closest изобретенное еще locations that we have пару sampled. десятков лет The sound назад. source might be Оно moving, выглядит which как needs very пластмассовый special handling as that blend keeps агрегат changing, and that с can cause кнопочками. phase Внутри него artifacts стоят in the некоторые resulting платы. audio. Сейчас я вам Or the расскажу, sound какие source платы might have a стоят size внутри to it, нашего meaning it геймпада. should feel as if it's coming Первая from an плата. area Ее rather than a разрабатывали single point. лично Синь Хунь Вэнь, There's also Синь whole Вэнь Кунь, categories of approaches to Пунь be Синь handled. Вань, 3D audio Чи can be Ку Бан, implemented using Синь Кунь individual Тюн, processing of 3D Чань sound Кунь Вань, sources. But Леха, alternatively, Синь Гуань ambisonics can Вань, be used for 3D Чинь audio. Гуань Дюн, Ambisonics speaks Чунь somewhat Гуань like the Дюань, spherical Чань harmonics Гуань used in Дин. computer graphics. Да, And finally, there's audio каждого, devices. блядь, The каждого. player might be using headphones or TV speakers or have a higher-end surround sound setup with 6 or more speakers, Не all of смартфона, а which need different микрофона. approaches. Ну, я так и подумал, That's да. a lot of А потом это variations. нужно будет It's nice прослушать to еще have раз the при первой computational загрузке resources of the PlayStation 5. Tempest Да. engine, but it's clear that achieving our ultimate goals with 3D audio is going to be a multi-year, step-by-step process. Having Когда said ты that, успел headphone слипера audio написать, implementation когда is ты largely уснул, хер с complete at горы this на time. полчаса. It was a natural place for us to start. With headphones, we control exactly what each ear hears, and therefore the algorithmic Какой-нибудь development Square and implementation are more straightforward. Он For тоже TV участвовал. speakers and stereo speakers, we're in the process of implementing virtual surround sound. The idea being that if you're Ничего sitting in a революционного sweet пока не spot in front показали, of но the TV, типа да, это then the же sound can be made to feel as if it's coming from инфа any уже по-любому direction, гуляла even по behind you. инету. Virtual surround sound has a lot in common with 3D audio and Пиздец. headphones. Я but делаю it's ставку, что more уже 500 complex тысяч зрителей because смотрят the это. left ear can hear the Вместо right speaker and vice versa. 650. Было We have a 650 basic тысяч. implementation of virtual surround Окей, sound up and 600, running. We're now 40 looking at тысяч человек increasing the уснуло size of that sweet spot, вечным which is to сном. say, making the area you need to be in to feel the 3D effect larger. And we're also working to boost the sense of locality. Headphone audio is the current gold standard for 3D audio on PlayStation 5, but Когда we're оно going to see what we начиналось, я can do подумал, to это bring займет virtual surround полчаса sound to a максимум. similar level, after Типа which быстренько we'll start in on расскажут, setups покажут with more консоль, speakers, such расскажут as про 6-channel преимущества, surround скажут sound. цену. It's now to the point where some of the PlayStation 5 games in development are extensively using these systems. One of the game demos allows you to toggle between conventional PlayStation 4-style stereo Выбивает цену audio на and our запчасти, new поскольку презентация 3D любая audio. мелкая платка, I listened кнопка with just an или ordinary даже pair of схемка over-the-ear будет стоить headphones, не менее and wow, 50 I could feel a баксов. difference. Да, это 3D нормально. audio has that dimensional feel to it. Conventional Люди-то stereo знают audio цены feels железяк. smashed flat by comparison. The improvement is obvious. Какую загадку So, ты a разгадал? big advancement, but have I entered the Повтори свою matrix? Does загадку. my brain believe I'm really there? Like I was talking about earlier when I explained our target of presence. Well, the answer is no, but you've probably caught on to what's missing here, namely whose HRTF was Я being сумел used. ударить себя It ощутимым wasn't током, mine. имея в It was the качестве default источника энергии только благодаря HRTF. The audio 12. team analyzed the hundreds that they measured and chose the one they felt was the Как? closest fit to the total game-playing audience.
This shows a piece of the default HRTF on Ты the left дурак? and my HRTF Может on the быть, right. так You ты can see that смог the ударить general себя features are током? much the same, but the Слушай, ты details дурак? are quite different. With the default HRTF, as I said, the 3D audio sounds pretty great. When I use my HRTF, though, the audio reaches a higher level of realism, which is to say that when using headphones and my HRTF, Такое же на I любой презентации occasionally Apple get fooled происходит. and Вот even think такое a же? sound is coming Да from the не, на real world when презентациях it's Apple они actually хотя бы coming from the визуально game. показывают. Ну, то есть, вот что это за A схема? corollary to Что-то this is that there are a его few people УЗИ whose брюшной HRTFs are полости? Что это? sufficiently far from the default HRTF, that's the red dot here, Что that they это? can toggle between Коронавирус как PS4 style and распространяется? PS5 style audio and not Синий это sense much что? difference. I've had a few people Команда синих, describe the команда PlayStation красных. 5's Я это в 3D audio as Мастер-Шеф sounding like видел. a bit better Что они stereo должны audio. приготовить эти Presumably they're the белые ones at the точки? very Кто это? edges of this diagram. Which means what HRTF you're using is key. I'd like everyone to be able to experience what I'm experiencing, but obviously it's not possible to measure the Там хотя бы HRTF of every показывают, типа, ну, PlayStation user. понятные для That людей means вещи. HRTF selection and synthesis are going to be big topics going forward as the Tempest technology Почему дурак? matures. Это же весело. At Ну, я PlayStation 5 предположил launch, we'll be просто. offering a choice of 5 HRTFs. There's a simple test where you pick the one that gives you the best locality. That's just the first step, though. This is an Я open-ended не знаю, research где ты. topic. Maybe Где-то you'll такого be sending us a photo of your продавца-консультанта ear, видел, and we'll Артурик. choose a neural network to pick the closest HRTF in our Обычно library. он, Maybe you'll обычно be sending наоборот us a такой, video ну of your ёба, ears здесь типа and your FIFA, hand, and we'll make a а 3D там model типа of them тоже and FIFA. synthesize the HRTF. Бля, ничем не Maybe you'll отличается, play an получается. audio game to tune the HRTF. We'll be subtly changing it as you play and home in on the HRTF that gives you the highest score, meaning that it matches you В the массовом best. сегменте, но цену This is свою не a journey отобьет, we'll так all be taking революции по together over факту the next нету. few years. Ultimately, we're committing to enabling everyone to experience that next level of realism. Hopefully, I've been able to illustrate a bit about our design and decision-making process today and why PlayStation 5 has the feature set that it does. Now comes the fun part. We get to see how the development community takes advantage of that feature set. I'm hoping for the completely unexpected. Will it come from audio, ray tracing, the capabilities of the SSD, or something else? I guess we'll find out soon enough. Thank you for your time today. Как плохо. Бля, какое говнище. Какое говнище просто. Какой трэш, блин. Какой трэш. Я не знаю. Бля, какое говнище. О боже, ужас. Я не знаю, что сказать. Господи, какое говно унылое. Какое унылое говно. Ну, типа, моя предсказание насчет презентации PlayStation 5 оправдалось.
Ох, 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 ох. Как тебе будешь покупать? Да, уже бегу. Спотыкаюсь. На E3 они не просто так не поедут. Ну да, потому что E3 отменили. Трудно будет на нее поехать. 40 минут моей жизни. Как насчет часа, Наман? Как насчет часа? Что старый видос слил, просто потому что их народ заебал. Ну, знаешь ли, лучше ничего не сливать, как по мне, чем такой видос говна. Ну, это имха, конечно. Лучше бы они эту презентацию вообще не делали, чем... Ну, есть вещи, которые лучше не делать в принципе. Только хуже, блядь, становится. Именно по этой причине, да, эти Volvo не выпускают Half-Life 3, потому что, ну, лучше вообще не выпускать никакой Half-Life, чем выпустить его недостаточно хорошим. Также лучше вообще не делать никакой презентации, чем делать презентацию, на которой люди, блядь, спать хотят. Какое уныние, господи. Заявляли они поездки на E3 за месяц до того, как ее отменили. Ну это да, но они и в прошлом году не были. Зафиксирован мужиком было PlayStation 5. Короче, да, типа, я не знаю. Зачем это надо было делать вообще? Какую... Господи. Я надеюсь, люди дизлайки сейчас наверстают дизлайками. Два года подряд ничего, это не круто. Ну, это не круто, конечно, но... Я к тому, что они, типа, уже, скорее всего, еще в прошлом году решили больше никогда на E3 не приезжать. Hi. Unfortunately, we had to cancel the talk that we had planned for GDC. GDC, да. Что я не пропустил, это сожалел бы. Ну, в общем, да, народ, как-то так. Как-то так. Если что, это было на начало видео. Hi. Это сейчас. Окей. 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 Ну, худшая презентация на моей памяти. То есть пришел было не такое же, не такое унылое. Пришел было не такое унылое. Players, we experience the game through the visuals, through audio, and through the feedback we receive from the controller, such as rumble or haptics. Personally, I feel a game is just dead without audio. Visuals are, of course, important, but the impact of audio is huge as well. At the same time, players, we experience the game through the visual. Лучшая презентация, блять, forever. Господи. Какой трэш. Какой трэш. В общем, как-то, я не знаю даже, я реально в замешательстве. Я хотел пообсуждать еще что-то, а тут как бы, ну... Типа, ну, я даже не знаю, как закончить стрим. Типа, он меня, этот мужик, блядь, выбил из колеи. Просто пришел, насрал, как будто бы тебе посреди комнаты, а ты сидишь и не знаешь, что тебе делать. В 2013 году была такая же презентация, только на GDC. Серьезно? Как хорошо, что они знают только 5 человек. Хорошо провели время вместе, да. Ну чё, народ, да, как бы на стрим ответ.
То есть в ответ ему рассказать что-нибудь скучное, но он не будет слушать. После анонса приставки на PS Experience в феврале 13. Ну да, то есть это прям, ну... Это прям надо и анонсировать как тупо техническое, я не знаю, рассусоливание технических каких-то характеристик консоли. То есть прям, я даже не знаю. Народ-то реально пришел, думал, что это вот оно. Я так думал. Не знаю почему. Может, мы дураки все. Но народ в основном прибежал, потому что никакой инфы не было. И тут хопа, презентация. И на ней просто такой огромный пук в лужу. Я уверен, сейчас везде будут хоронить Sony. Это, конечно, не является правдой, что Sony похоронены, но в каждом комментарии, под каждой новостью вы будете видеть все Sony просрала. Xbox Forever. Фил Спенсер, One Love. Был жутик совместил 6 часов на препри-шоу. E3, там была хрень с доктором Кубиком, Дейдалусом и куча слайма. Так эти 6 часов прошли интереснее, чем эти 40 минут. Это прям, да, это было полное уныние. Это было полное уныние. Ладно, в общем, будем завершать, что. На анонсе показали и внешний вид, и цену игры. И только потом всю эту техническую кашу. Вот-вот, типа, ну... Даже пусть они эту техническую кашу бы сейчас час делали, но потом 10 минут показали, как выглядит консоль, цена, игры, им бы все простили. Но делать вот это вот... Я запомню того Джима, как увижу его хлебало, сразу дропать буду видос. Если не уснешь до того, как дотянешься до кнопки закрыть видео. В общем, да, народ, я не знаю, но это было очень плохо. По факту. Будем ждать каких-то других презентаций, не знаю. На этом все на сегодня. Увидимся с вами, народ, завтра тогда. Да, хотя бы консоль показали. Хотя бы. Да, народ, увидимся тогда с вами завтра уже. Завтра и я не знаю. Да тут даже обсуждать нечего. Тупо нечего. Так что да, давайте приятно вам провести остаток дня, народ. Приятно вам провести времечко ваше. Увидимся с вами завтра. Примерно с 10-11 часов утра по московскому времени. Так что да, как-то так. Не скучайте, не болейте, отдыхайте. Нет, Скофилд Иван, абсолютно ничего. Это было уныние часовое. До скорых встреч. Пока-пока. When the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your heart is my own. And it goes on and on and on. Love goes on and on and on. Oh yeah, oh my darling, would you take me away? Take me When the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your heart is my